Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, the 6th graders of Anissa School. Welcome back again, learning English, yeah? Unit 1, Lesson 3 with me, Miss Adinta. Okay, let's start by praying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, what will we learn today? Now, guys, let me ask you. Ibu tanya dulu ya. Olahraga apa yang menurut kalian paling susah? Which sport do you think is the most difficult? Well, okay, you answer by yourself. Okay, and now I have some sports for you, yeah, some exercise for you. And please look at the picture. Go. Well, let me start by showing you this picture, yeah. There are 3 actions here. Ada 3 tindakan di sini ya, Nak ya. Push up, sit up, and also chin up. Push up, sit up, chin up. Oh, what do you think about them? Yeah. So now you tell me, from these 3 actions, yeah, which is more difficult for you? Mana yang menurut kalian lebih susah? Okay, and now, yeah, you tell me, yeah, which is or what is the most difficult for you? Well, alright, now we are going to learn about comparing 2 things or more. Ya, jadi hari ini kita tuh mau belajar tentang comparing, membandingkan 2 hal atau lebih ya, using dan more than. Ada yang nanti perbandingannya tuh pakai than, berakhiran than ya. Ada juga yang more than. Artinya sama, lebih titik-titik daripada. Ya, lebih titik-titik ketimbang. Ya, something like that. And we also practice to express using superlative. Tadi comparative, yang ini superlative. Kalau superlative itu berarti yang paling ya, yang the most ya. Yang something like that, yang seperti itu ya. Nah, yang superlatif ini nanti kita pakainya yang the us, the us ya, yang berakhiran ast, selalu pakai the di awal ya. Contohnya the biggest ya, the largest, the smallest ya, berakhiran ast. And also ada juga yang pakai the most, yang paling titik-titik, the most beautiful, the most handsome, the most delicious. Yeah, okay, something like that. Okay, ready? Let's go further. Yuk. Okay, now. Ya, dia dulu boleh sambil dibaca gambar dan tulisannya. Ya, nah jadi ini satu dialog ini sudah mengandung dialog yang berisi komparatif dan superlatif. Ya, okay, now you see, ya, you see that this is our target language. Ini yang akan menjadi target language kita di pelajaran unit 1 lesson 3 ini. Yuk, repeat after me. Langsung kita praktekkan saja. Tirukan Miss Sinta. Which were more difficult? The push-ups or the sit-ups? Okay, I think the push-ups were more difficult than the sit-ups. Next, what's the most difficult exercise you have ever done? Good. Chin-ups are the most difficult exercise I have ever done. Okay. Ya, di rumah dilatih lagi lebih banyak praktek ngomongin yang bagian ini ya. Okay. One more time. Kita coba satu kali lagi ya, lebih cepat. Which were more difficult? The push-ups or the sit-ups? I think the push-ups were more difficult than the sit-ups. What's the most difficult exercise you have ever done? Chin-ups are the most difficult exercise I have ever done. Okay, let's go to the next picture. Ya, jadi anak-anak dari sampel
dialog percakapan tadi ya. We have practice. Kita baru saja udah praktek ya, expressing our target language. And this is it. Ini target language kita. Jadi di pelajaran ini diharapkan kamu sudah bisa membentuk tanya jawab menggunakan target language kita yang seperti ini. You can see it clearly and more detail in your own book. Green guide column. Ini rumusnya, ya. Oke. Now I will put you into more practice. Yuk kita latihan lagi. Go. Yeah. Oke. Animals, ya. Now let's compare these 3 animals. Sekarang kita bandingkan 3 binatang ini. And ya, from this animal we will practice comparing. Kita coba praktek membandingkan ya, using er than. Kita pakainya yang er than dan yang the us. Ya, yang lebih titik-titik daripada dan yang titik-titik. Tapi yang berakhiran er dan berakhiran est, es. Ya, okay. Now, what are the animals in the picture? Binatang apa saja yang digambar? Yes, cow, elephant, and also deer. Now, if I ask you, kalau ibu tanya sama kalian ya, ibu mau membandingkan 2 binatang dulu. Listen to me carefully, dengarkan baik-baik ya. Which is bigger? Mana yang lebih besar? Which is bigger? Deer or cow? Deer or cow? Nah, jadi kalau saat membandingkan yang lebih, kita pakai dua hal yang kita bandingkan ya. Mana yang lebih besar? Rusa atau sapi? Ya. Which is bigger? Deer or cow? And then jawabannya berarti yang mana yang lebih besar? Of course, cow. Ya. So we say, listen and repeat. Cow is bigger than deer. Cow is bigger than deer. Cow is bigger than deer. Okay. Easy. And now kita coba pakai yang paling ya. Nah, sekarang kita mau nanya, terus binatang apa dong yang terbesar yang pernah kamu lihat? Anggap saja binatang yang ada di gambar ya, bukan yang seluruh binatang yang ada ya. Yuk kita praktek nanyanya kayak gini. What's the biggest animal you have ever seen? What's the biggest animal you have ever seen? Terus binatang terbesar apa yang pernah kamu lihat, yang pernah kamu tonton, ya secara langsung, ya. Okay, of course, from these 3 pictures, the biggest is the elephant. Yeah. Okay, now let's put it into the sentence. Ya, sekarang kita buat dalam kalimat. Listen and repeat. I think elephant is the biggest animal I have ever seen. Jadi menurutku gajah itu yang paling gede, yang terbesar ya, yang pernah kulihat. I have ever seen. The biggest. Okay. Ya, next. Ya, okay. Nah, sekarang kita coba membandingkan tapi yang pakai more than dan yang pakai the most. Artinya sama. More than, lebih titik-titik daripada, than, lebih titik-titik daripada. Hanya beda di kata sifatnya ya, lebih detailnya nanti ada di buku atau catatan ya. Nah, lalu yang tingkatan superlatif, yang atau yang paling ya, kita pakainya yang the most. Ya, the most selalu diikuti the most ya. Paling mahal, the most expensive. Paling enak, the most delicious. Seperti itu ya. Oke, nah, this is an adventurous actions ya. Ini adalah hal-hal ya yang adventurous ya. Adventurous itu ya bisa dibilang challenging, menantang ya, something like that ya. Nah, oke, now you tell me, sebutkan dulu. Ini ada 3 sports ya atau outdoor acts. Apa saja ini? Yang pertama, yang atas, rafting. Oke, and then the next,
Shark cage diving. Yeah, okay. You find more about it on the internet, yeah. Shark cage diving is really challenging, yeah. Okay, and then the bottom is, what is it? Yeah, naik gunung, climbing mountain. Yeah, okay, now let's talk about the adventurous thing. Ya, sekarang kita coba ngomongin pakai kata sifat adventurous. Menantang, ya. Okay, now, listen to me carefully, and then you can repeat after me. Now, which was more adventurous? Climbing mountain or rafting? Ingat, saat menanyakan pakai mana yang lebih menantang, berarti kita harus memberi dua pilihan. Which was more adventurous? Climbing mountain or rafting? Mana yang lebih menantang? Naik gunung atau rafting? Oke, karena ini tindakan yang sudah pernah dilakukan, jadi kita pakai which was, dan jawaban yang tadi I think sekarang menjadi I thought. Ya, kita rubah ke bentuk past juga. Oke, jadi kayak gini. I thought, ya, ini menurut Miss Sinta. Ya, jadi it's up to you, it's your opinion. Ya, ini bebas, boleh beda. Ya, I thought climbing mountain was more adventurous than rafting. Okay, I thought climbing mountain was more adventurous than rafting. Oke, sekarang kita tanya, terus apa dong yang paling menantang dari tiga hal ini? Gimana caranya? Ya, pakai the most. Yuk, kita masukkan. What's the most adventurous thing you have ever done? What's the most adventurous thing you have ever done? What's the most adventurous thing you have ever done? Kayaknya kalau dari tiga gambar ini berarti yang mana, Nak, ya? Yes, of course, the shark cage diving. Ya, yuk, let's put it into the sentence. Langsung kita masukkan saja. Shark cage diving Shark cage diving was the most adventurous thing I have ever done. Shark cage diving was the most adventurous thing I have ever done. Shark cage diving was the most adventurous thing I have ever done. Oke. Nah, dari dua contoh tadi, gambar yang tiga contoh gambar tadi, Miss Sinta sudah banyak mengajarkan tentang penggunaan target language kita hari ini, ya. Now it's time for you to practice by your own. Sekarang kamu yang latihan ngobrol sendiri, ya. Based on the picture in your English textbook. Ini ada di bukumu sendiri, ya, bagian picture prompt. Oke, sekarang kita latihan satu aja, ya. Ya, number 2, yang nomor 2. Inggriskan. Tolong kalian yang menginggriskan. Mana yang lebih cantik? Ya, bunga matahari atau mawar? Berarti gimana, yo? Ya. Which is more beautiful? The sunflowers or the roses? Jawabannya mana? Bebas, ya. I think the sunflowers are more beautiful than the roses. Ingat kapan pakai is, kapan pakai are. Ini sunflowers, jadi pakai are, ya. The sunflowers are more beautiful than the roses. Terus kita tanya lagi, terus yang paling cantik mana menurutmu? Ya, berarti gimana? What's the most beautiful flower you have ever seen? I think, ya, the sunflowers are the most beautiful flower I have ever seen. Ya, jadi intinya menanyakan mana sih yang lebih, ini apa itu? Terus nanyain juga, terus mana yang paling? Intinya itu, ya. But you must practice
all of these numbers until you are fluent. Ya, lihat ke slide berikutnya lagi. Ya, jadi anak-anak, your practice speaking is to talk about these whole 6 numbers. 6 nomor ini kamu praktekkan semuanya pakai target language yang sudah Miss Sinta contohkan tadi. Ya, sudah ada petunjuknya, kata-katanya, kamu tinggal menata, menyusun sesuai dengan struktur kalimat yang benar sampai kamu lancar until you are fluent. Sampai kayak ngomong biasa dalam bahasa Inggris dan tidak sambil melihat atau menghafal ya. Oke, kalau sudah lancar, insya Allah di Zoom pertemuan besok you are ready to do the assessment of listening and also speaking with me live ya. Sorry, I mean live ya. Oke. Well then, that's all. Thank you for listening. And if you have watched this video, please click like, yeah, and you write the comment. If you have understood, you say, yeah, just write it in the comment below, yeah. Okay, thank you. Say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hope it useful for you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.